അപ്പോൾ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു റിച്ച് മ്യൂസിക് എന്താ പറയണ്ടേ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒന്നും എനിക്കില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണൂർ പോലുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെയുള്ള മ്യൂസിക് മാത്രമേ നമുക്ക് ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ കൂടുതലും കേട്ടത് വെസ്റ്റ് ലൈഫ്, ബാക്ക് സ്ട്രീറ്റ് ബോയ്സ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബോയ് ബാൻഡ്സ് ഒക്കെയാണ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ കൂടുതലും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ ബക്കാഡി ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാസറ്റൊക്കെ ഇറങ്ങുമായിരുന്നു. ബക്കാഡി ബ്ലാസ്റ്റ് ലൈക്ക് 20, 30, 40 അങ്ങനെ നമ്പറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ബക്കാഡി ബ്ലാസ്റ്റ് കാസറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്നത്. അതിനിടയിൽ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഡിസ്റ്റോർഷൻ കേട്ടത് ബോൺ ജോവി വാസ് ഫീച്ചേർഡ് ഇൻ വൺ ഓഫ് ദ ബക്കാഡി ബ്ലാസ്റ്റ് കാസറ്റ്സ്. Then one of my friend got me Metallica Black album. അതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് തുടക്കം. പക്ഷെ അതിന് ശേഷവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ ന്യൂ മെറ്റലാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ലൈക്ക് ലിങ്കിൻ പാർക്ക്, ലിംപ് ബിസ്കറ്റ് മെയിൻലി, അങ്ങനെയുള്ള ബാൻഡ്സൊക്കെ. ദെൻ സ്ലിപ്പ് നോട്ട് വാസ് എ ഫേസ്. അപ്പോൾ കൂടുതലും ക്ലാസിക്കുകളൊന്നും അങ്ങനെ കേൾക്കാനുള്ള അവസരമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇൻ്റർനെറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പല എന്താ പറയണ്ടേ നമ്മൾ ആകെ എന്താ പറയണ്ട ഒരു 5-6 ആൾക്കാർ നമ്മൾ കണ്ണൂരിൽ തന്നെ ഈ മെറ്റൽ റോക്കൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ വിളിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഈ ഫെസ്റ്റിവൽസിനൊക്കെ കാണും, ഈ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽസിനൊക്കെ കാണും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ CD അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ പറയുക കാസറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു മ്യൂസിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒക്കെ. പക്ഷേ ഒരു 2-3 വാക്കിൽ പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ലിംപ് ബിസ്കറ്റ്, സ്ലിപ്പ് നോട്ട്, ലിങ്കിൻ പാർക്ക്, ബാക്ക് സ്ട്രീറ്റ് ബോയ്സ്. ആൻഡ് ഓൾസോ അച്ഛൻ മ്യൂസീഷ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വീട്ടിലെപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് ഓടുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഹരിഹരൻ, ജാക്കിർ ഹുസൈൻ, ചൗരസ്യ, ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ്. യെസ്, ബാക്ക് ദെൻ ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ തിങ്ക് നൗ വി ഹാവ് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ദാൻ വാട്ട് വി ഫേസ് ബാക്ക് ദെൻ. കാരണം ആ സമയത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരുന്നു. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും സ്റ്റുഡൻസാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക്, പിന്നെ വേറെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. കണ്ണൂർ പോലൊരു സ്ഥലത്തായതുകൊണ്ട് സ്കൂളും വീടും അല്ലാണ്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളായിരുന്നു. ആരെ വിളിച്ചാലും എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ്. എവറി വീക്കെൻഡ് വി മീറ്റ്, ജാം, റൈറ്റ് മ്യൂസിക്, ടോക്ക്, ഗോ ഫോർ ട്രിപ്സ്. ഭയങ്കര സിമ്പിളായിരുന്നു. നൗ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ബാക്ക് ദെൻ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദർ വാസ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടി അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ മണി സീൻസ്, റൈറ്റ്? ഉദാഹരണത്തിനൊരു ഇപ്പം ഗിറ്റാറിൻ്റെ സ്ട്രിങ്സ് മേടിക്കാനാണെങ്കിലും ഡ്രംസിൻ്റെ സ്റ്റിക്സ് മേടിക്കാനാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു. കാരണം ഫണ്ടിങ് ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഈ കിട്ടുന്ന പോക്കറ്റ് മണിയും പരിപാടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ബാൻഡ് മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത്. അല്ല, ഇപ്പോഴും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ബട്ട് ബാക്ക് ദെൻ ദർ വാസ് നോ മച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഓണസ്റ്റ്ലി. being in a place like Kannur, when we tell other people that okay, we have a band, അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അത് എന്താണ് ബാൻഡ് എന്നൊക്കെ നാട്ടിലധികം അറിയാത്തത് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം. പക്ഷേ നാട്ടുകാരാണെങ്കിലും വീട്ടുകാരൊക്കെ ആണെങ്കിലും കട്ട സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ്. Getting influence from local music or local influence, even local art, it was not cool because people were not really doing it. Sepultura was the only band that we know was doing it really well, and Amon Amarth was doing their Viking things. So, but again, it was like a very niche thing. പക്ഷേ ഇത് സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ബിക്കോസ് വെൻ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് റൈറ്റിംഗ് മ്യൂസിക്, വെദർ ഐ തിങ്ക് അവർ ഫസ്റ്റ് 2 tracks, ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഡെത്ത് വാനിറ്റി ആൻഡ് ഹെൽ വിത്തിൻ ഹെൽ, അതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇന്ത്യൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒന്നുമില്ല. അത് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം വരൂ, നമുക്ക് ഇനി മുതൽ ഫോക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തതൊന്നുമല്ല. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് മോർ ഓഫ് എൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. ബട്ട് ദാറ്റ് പ്രോസസ് വെൻറ്റ് എന്താ പറയണ്ടേ, വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, ബിക്കോസ് വി വർ ട്രൈങ് ടു ഡു ദിസ് ലീഡ് ഇൻ ദി എൻഡ്. വരുൺ, അവർ ഗിറ്റാറിസ്റ്റ്, ഈസ് ഡൂയിങ് എ ലീഡ് ഇൻ ദി എൻഡ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ആ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി വർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ഹൗ ടു ബ്രിങ് ദാറ്റ് ഇമോഷൻ. ആ ഒരു തെയ്യം എന്ന് പറയുന്ന, തെയ്യത്തിന് ചീനിക്കുഴൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു വൈബ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ സോങ്, ബിക്കോസ് ദ സോങ് ഈസ് ഡീലിങ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ളൊരു തീം ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ഫീല് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ കുറേ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടാവാം ചിലപ്പം ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് വന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, പിന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയമാണെങ്കിലും, നമ്മളിപ്പം മ്യൂസിക്കിലൂടെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയമാണെങ്കിലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി
നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. മനസ്സിലായില്ല, അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർക്കാസം ആണെങ്കിലും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന എന്ത് വിഷയമാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മ്യൂസിക്കിലൂടെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് ഓൾറെഡി ഒരു ലോക്കൽ കണ്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ആർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് വിത്ത് മെറ്റൽ. Then with our local content, right? Because we are locals. നമ്മളിപ്പം ബാൻഡ് തുടക്കത്തിലാണെങ്കിൽ we never used to consider ourselves as like a rock stars or anything. We never portrayed ourselves as like rock stars and stuff. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി റിയലാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് ചുറ്റും സംസാരിക്കാനുള്ള വിഷയങ്ങൾ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് വന്നത്. അല്ലാണ്ട് അതൊരു ഇൻറ്റൻഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ചോയ്സ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. നൗ പീപ്പിൾ എൻജോയ് ഇറ്റ്. ബാക്ക് ദെൻ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നമ്മളെ കുറേ സ്ഥലത്തുനിന്ന് പല ആൾക്കാരും കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വൈ ഡോണ്ട് യു ആഡ് ലൈക്ക് തബ്ല ഓൾസോ ഇൻ ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബാക്ക് ദെൻ വി വെർ ലൈക്ക് we might, why don't we do it actually? And this album we already have a track with the tabla. It's funny because ആ സമയത്ത് തമാശയായിരുന്നെങ്കിലും ഈ സമയത്ത് you have the liberty to do it because metal has changed slightly, right? I mean, now there is no boundary as such for you to explore. ഞാനിത് പല ഇൻ്റർവ്യൂസിലും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ക്രിസ് സാഡ്ലർ was one of the judge and he was a huge influence for us, right? And even members from Testament, ഇവരുടെയൊക്കെ റിഫും ഇവരുടെയൊക്കെ ഡ്രം ബീറ്റ്സൊക്കെ കേട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ അവർ തന്നെ നമ്മൾ മ്യൂസിക് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നു, അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബിഗ് ഡീൽ ഫോർ us, man. Honestly, I don't know how other bands are doing. I can talk only about my band. In my band, it's very difficult because we all have day jobs. First of all, ഇത് നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രൊഫഷൻ അല്ല. We are doing this out of love, out of passion. Even back then, even now. പക്ഷേ ഇപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയതുപോലെയല്ല, പ്രയോറിറ്റീസ് കുറച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളാണെങ്കിലും സുഷിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളാണെങ്കിലും ഇപ്പം വരുണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളാണെങ്കിലും നസറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളാണെങ്കിലും എല്ലാവരും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, കാരണം നമ്മുടെ ലൈഫ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, കുറേ ആൾക്കാരുടെ പ്രൊഫഷൻ തന്നെ ഷിഫ്റ്റായി, കരിയർ പരിപാടികൾ. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫൈൻഡ് ടൈം ഫോർ ദിസ്, റൈറ്റ്? Okay, if you're a young person who's listening to this, right? I used to be on that chair and wonder. For example, I remember when there was like lineup changes in Mother Jane and there was Aviel was not releasing content like the way I wanted. I was wondering like, dude, these guys are taking this for granted. They have this beautiful band and musician around. They have this crazy fans and they are not releasing anything, or they are changing the lineup. How can he leave the band? Even if he don't like the band members, he need to stay in the band for the fans എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഒരു കാലത്ത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസി, മാൻ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസി അറ്റ് ഓൾ. നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെയല്ല അതിൻ്റെ പരിപാടി. ഇറ്റ്സ് വെരി 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 ഡിഫിക്കൽട്ട്. കാരണം ലൈഫ് ജസ്റ്റ് ഹാപ്പൻസ് ടു യു, റൈറ്റ്? ആൻഡ് വെൻ യു ആർ ഇൻ എ ബാൻഡ്, വെൻ യു ആർ എ ടീനേജർ, യു തിങ്ക് ലൈഫ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ബട്ട് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി. ഇറ്റ്സ് ഓൾ സർവൈവൽ ആൻഡ് യുവർ മെൻ്റൽ സ്പേസ്. ആൻഡ് even though we have so much love towards the band, even if we want to spend time on the band, it's not that easy. It's not simply plug and play type of parody alla. Another thing is that band like me, for example, 6-7 പേരുണ്ട് നമ്മുടെ ബാൻഡിൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ടൈമും പരിപാടികളൊക്കെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വരിക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. അത് ഒന്നാമത്തെ. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള വിഷയം മാത്രമാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ബിക്കോസ് വി ആർ ഓൾ ആർട്ടിസ്റ്റ്, റൈറ്റ്? വി ഓൾ ഹാവ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ഹോണ്ടിങ് us all the time. Am I good enough? Are we good enough? Are we saying the right thing? Are we writing a good music? Right? Might sound simple, but these things, right, it will keep you in a loop for a very long time. Even after you finish writing a song, you start judging it again and again and again and again.
is this a riff sounding like the other riff which you heard, or is this sounding good enough, or is this the right riff, is this the right lyrics, is this the right way we supposed to articulate this? അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെ കൂടുതലായിട്ടും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല. പണ്ട് നമുക്ക് സാറ്റർഡേ സൺഡേ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാറ്റർഡേ മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നു, വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ട്രക്ചറൊക്കെ തീർക്കുന്നു, കോൺസെപ്റ്റും പരിപാടിയൊക്കെ സെറ്റാക്കുന്നു, ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ലിറിക്സ് എഴുതുന്നു, ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് സോങ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു, ഡൺ. Monday we can release the song. It's very simple. We don't think too much. It was very simple. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. I don't know whether that's right or wrong, but we take our time now in everything, right? ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ജാം, ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ജാം 9:30 പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു 3-3:30 it's not intentional. I think that's part of getting older also. So yeah, that's the main problem, man. ഇതൊക്കെയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ. ദെൻ ദ ജനറിക് തിങ്സ് ആർ ഓൾവേസ് ദെയർ. അത് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ദെർസ് നോ വെന്യൂ, ദെർസ് നോ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ്, നോബഡി വാണ്ട്സ് ടു ലിസൺ ടു മെറ്റൽ. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മെറ്റാ പ്രോബ്ലംസ് അവിടെ ഉള്ളപ്പോഴും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ, ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന്, സിൻസ് TDT ഈസ് നോട്ട് മൈ ഓൺലി ജോബ്, ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ ഫോർ മീ. ഐ മീൻ not that way. What I meant is that it's not okay people not listening to metal. It's not okay we not having stage and platform. പക്ഷേ അതിനേക്കാളും വലിയ പ്രശ്നമാണ് whether we writing, I mean content, it's a very important thing. So that's the major issue for us to create more content. അതാണ് മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. I think when we started, there was this like huge politics scenes happening in the scene, as in there is an underground scene, there is a metalcore scene, then there is a thrash metal scene. Even when we used to love each other so much, it was not on a hate level, but people used to consider this is cool, that is not cool, that's bad, this is good. Even when we were like, very small community, that's not there anymore, right? Everyone welcomes anything. If tomorrow somebody wants to do a baby metal cover band, people will support you. If you want to start a Judas Priest cover band, people will support you. If you want to come up with your original, whatever it is, right? Anything and everything, people are welcoming it. Which is great, right? That's a big change എന്നെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. കാരണം മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരണം എന്ന് ആയിരുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു രീതി പണ്ട്. അതായത് യു നീഡ് ടു ലുക്ക് ദിസ് വേ, യു നീഡ് ടു ടോക്ക് ദിസ് വേ, മെറ്റൽ ഷുഡ് ബി യുവർ റിലീജിയൻ, യു ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലിസണിങ് ടു എനി അതർ മ്യൂസിക്. അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദെയർ എനിമോർ, വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റ്, റൈറ്റ്? Apart from that, there are like a lot of young musicians out there who's into metal, writing music and publishing it, which is again great thing. I mean, I'm taking that as a self-criticism. Even we don't release music back to back, so yeah, man. So I think bands needs to put out more content out there. That's the only way to make this community grow. Yeah, that's the main change that I'm seeing. Yeah, there is no content out there for people to listen to, right? We still listen to the same thing over and over again. When I'm talking about Kerala scene, right? So yeah, നമുക്കിപ്പോൾ സംസാരിക്കാനുള്ള വിഷയത്തിന് നമുക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ ബാൻഡിനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ചും കൂടി പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു ബാൻഡൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വിഷയത്തിനൊന്നും ഈ നാട്ടിൽ തീരെ പഞ്ഞുമില്ല. അതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ എപ്പോഴും വിഷയമുണ്ടാവും. അതൊരു വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ CA വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഫൈറ്റ് റിയാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു സോങ് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതൊരിക്കലും ഈ പറഞ്ഞ റീസൺസ് കാരണമല്ല നമ്മൾ അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് പ്രതികരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പേസ് അത് പ്രതികരിക്കാനുള്ളൊരു സ്പേസാണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എനിക്ക് എൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഫ്രീഡം എടുക്കാനുള്ള, കാരണം വി ഡോണ്ട് ആൻസർ ടു എനി ലേബിൾസ്, വി ഡോണ്ട് ആൻസർ ടു എനി ഫാൻസ്. വി ആർ റൈറ്റിംഗ് മ്യൂസിക് ഫോർ അവർ സെൽഫ്, ആൻഡ് ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ
liking that craft, right? And they call themselves fans, and we are a community, right? So it's a very beautiful thing to do, man. Man, being on stage is a surreal experience every single time. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ see, being in a band itself is like more than a crazy dream for us. So we are grateful, first of all, being on stage, people knowing our music, people liking our music. That itself is like a very, very grateful thing. So അതൊരു വലിയൊരു ഹംബ്ലിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എവറി ടൈം വെൻ യു ഗെറ്റ് ഓൺ സ്റ്റേജ്, റൈറ്റ്? അതല്ലാതെ when you're on stage, especially for me, I can't speak for my bandmates, but this is what's happening to me, right? I completely see, again, this is not a very niche answer. എല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും we completely transcend to something else. നമ്മൾ വേറെ തന്നെ ഒരു 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 മോഡിലാണ്. ആ ഒരു വാട്ട് എവർ ദാറ്റ് ഹാഫ് ആൻ അവർ 1 hour you are on stage, right? And they are with us on that journey, right? So it's like we are on stage, they are on ground, but we both have the same goal in that moment, in that whatever that short period we have together, where we are sharing, right? Where I am giving my full energy to them, they are giving all their energy to me. So it's a beautiful thing to be on stage, because it's like, I can feel it, like, when I'm going down a little bit, they also go down. When they go up, I also go up. So it's like we are just being like one thing in that moment, right? Yeah, so that's I don't know, man. So that's the feeling I get. It's like a megalomania, right? Like you are on stage, everybody's like looking at you. You ask them to jump, they will jump, right? So our kodukal vangal പരിപാടി is it's beautiful, man. That's what I love about being on stage. Yeah. What metal music means to me, I don't know how to say that in a sentence, or in I don't know how to say it, but it's different for everyone, right? For the fans, for the musician. For example, എൻ്റെ ബാൻഡിൽ തന്നെയുള്ള പലർക്കും, if you ask the same question, it will be like a different answer. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ, ഈ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതെനിക്ക് വേറെ രീതിയിൽ പറയാൻ അറിയില്ല. ദിസ് ഈസ് ദി ഓൺലി വേ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആൻഡ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ്, റൈറ്റ്? അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മാധ്യമം എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, റൈറ്റ്? അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു തമാശയായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിഷേധമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്റ്റ് നമ്മളത് പറയുന്നതായിരിക്കാം. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരാളത് എങ്ങനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്, അത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സുണ്ട്, അയാളതെങ്ങനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്, റൈറ്റ്? നമ്മുടെ മ്യൂസിക് കാരണം ഒരാളൊരു വിഷയത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചാലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് അമേസിങ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് മെറ്റൽ ഫോർ മീ. Yeah, you try to be like as honest as possible in this, right? Whether you play this kind of music or that kind of music, or this type of metal or that type of metal, at the end of the day, if you are honest with your craft, right, and people will appreciate it, and that's what metal for me. Just be yourself, right, in every sense. Yeah, that's what metal means to me. And definitely, right, you can channel different emotion, right, with this music, with this genre, whether it's sadness, whether it's a breakup, whether it's a political issue, whether it's a cosmic event, whatever it is, you can communicate that with the help of metal music in general, for that matter,
But yeah, that's what it means to me. I don't know, I'm confused. I never thought about what metal means to me, but yeah.